Yes, he is. I have to thank Joel for in the email calling me young. So, COVID numbers have dropped a little bit, so I'm going to take this off while I'm standing here. We'll rise, page 65. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasak bibina levein ben yom uvein layla. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shasani betzalom. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shasani Yisrael. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shasani ben Farin. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, albishar rumim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, karetz alamayim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shesali kotzarki. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, amachin metzadek aver. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, ozer sabagvuraha. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, motzes betifaraha. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, anetein le'ayef koach. You may be seated. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, aver shnai mefapai yirsom v'necha. Strang v'torzecha. Neinu chayam hayom l'cheinu chaser arachamim beinecha v'neinu karotem v'tikim lanu chasedim tovim. Baruch Adonai Gomal zim tovim le'amo Yisrael. Yirsom v'necha Adonai v'adai sh'rashtin yom. ואנחנו מעשינו, 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 כולנו מעשינו, מנאמר פניך, מעשינו, אבל אנחנו פתח אבני ברכה. לפיכך אנחנו נבדך. Thank you. אשרינו מה תבוקנו מנעים גורלנו מה יפשטנו אשרינו שאנחנו משכימים ערבים מערב אבוקנו מים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכות כל העולם ועד אתה הוא אשר אתה הוא העולם קדש שמך וקדש עולמך Baruch atah Adonai, mekadesh shemcha v'rabim, atah hu Adonai l'shamayim u'v'aretz l'shamayim ha'olim. Atah zitz l'shamayim v'ta'aretz kol shayim.
בית אביתכם, בית אביתכם, קראתם שבתכם לנכם אמר אדוני. On the following pages, from 68 to 70, we choose texts to get ourselves into the spirit of the morning. Amar Rabbi Elazar, kol ha'satzedakah mishpat kila melech kol ha'mastazun. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואבותינו, שתיתנו כדברתך. ביניהם את עמדיו של אהרון הכהן, אוהב של רודף שלום, אוהב את הבריות, ובקרבן לתורה. We continue on page 72 with the song for Shabbat. היום יום שבת קודש, בבית המקדש, מזמור שיר משבת, טוב לראות אדוני, לזמר משיר. מה גלו מעשיך, אדוני. Kinevech vadnei, kinevech hayovedu, yiparach layaven. Tzadik atamaysa. O, jinevanda seval dishenerani, miyun leagid keshar, night soivelo vlat tabo. Page 81. Mizmor shir chanukah, tabay lenavi, daramemcha. Ali. Zamr lenazikar, chod shovum, kivegam. הפכת מספדלים לכי פתחתי סכני שמחה למען יזכלתה אדוני אלוהי לעולם עודך. We rise, page 83. ברוך שאמר והעולם ברוך הוא ברוך עושה בראשית ברוך אומר ועושה ברוך עוזר מקיים ברוך על הארץ ברוך ממל הבריות ברוך משם זכות וליה ברוך לנצח ברוך לנצח ברוך שמו ברוך לנצח יחיד אלמי מלך משבח שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מונל בתשבחון. You may be seated, page 84. There were some pretty flowers on my walk this morning, and they seem to have gotten in my nose. Oh, do you like something? Cheryl, them a little fun. No. Odin Eloheinu b'kol ha'aretz nishmatav zechor l'olam brito l'bras b'adol Torah shekarat l'Avraham. That's good. Chevel nachlatechem. Shir l'nei kol ha'aretz v'shem shato zabar v'gim v'adol. Ki kol Elohim elilim b'Adonai shamayim asad v'hara l'fanu v'ahad v'ad b'imkomot. Kitab Kilam Hasto Rama Murana Elohinu Vishram Kadosh Rama Murana Elohinu Vishram Kadsho Kikadosh Adonai Elohinu Vahorocho Mekavon Vashim Kalamatom Adonai Adonai tzvara shveram boteach, Adonai Hoshia melech yanenu, V'yahom koreinu, Hoshia et amecha, Uvarech et nachlatecha, Urem, 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 v'nasem adolam,
הושיע את עמך, וברך את נחתך, מורם ונעשה עד עולם. ואני ברצה בשבתך של אדוני כגמל עלי. Page 87, למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד על מעשי ידיו, מגיד הרקיע. תורת אדוני תמים המשיב עד נפש, אדוני מנחם עד ביתי. לרצוני מרפי בגול לפניך, אדוני צורי וגואלי. לדבי משנתו התמה לפני אבימלך וגשם וילך. אברך אדוני בכל עת תמיד המקנתו. נשתי אדוני ואני מחוז וזאת. תריקה ורעישה ביך וחסרות החושיו. מי האיש הבית חיים או יראה מרצון. פוד אדוני נפש עבדה, ולא ישמעו כל הסימבות. תפילה למשה איש אלוהים. אדוני מנתה היית לנו בדור ודור, בטרם ערים ילדו. ולא ארץ ותבל, עמלים עד עולם התאב. ואינו אמר אדוני אלוהינו עלינו, מעשינו כונן עלינו, מעשינו כונננו, יושב בסתר הים בצד שדי, לא נהר, נמל הלזון. כי מלאכה יצא ולהל, נשמוך בכל דרכך. אורך ימים משביעך וברך בשועתי, אורך ימים משביעך וברך בשועתי. הלויה שם אדוני, אלוהי עבדי אדוני, שם בבית אדוני בשם. גם לא ישכלה לשכלתו, כי אני ידעתי כי גדול אדוני. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, יראי אדוני ברכו את אדוני. ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, hallelujah. On page 92, we rise for the 136th Psalm. Hodul Adonai ki tov ki le'olam asro. Hodul Elohe ha-Elohim ki le'olam asro. Hodul Adonai ha-Adonim ki le'olam asro. Lo sanif lahon gedola levado ki le'olam asro. Sarah, I'm going to get almost okay. I'm going to get almost home. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם עשו, הוד לאל השמיים, כי לעולם עשו. You may be seated. We're on page 93. This is about Tehillah. כי ישר אדוני בכל מעשיך ובאמונתו. חויב צדקה משפט חסד אדוני מעל ההר.
שאינו יקרא לאדוני, זוהינו מגיננו, כי בסלחנו, כי בשם קדשה בטחנו. יסדך אדוני אלינו כאשר יענו לך. Page 95. אדוני מלך, כל הווה של אדוני תתעזב, תיקן דבר בלעד עמנו. Your decrees, Adonai, never fail. Holiness befits your house for eternity. Yikav Adonai Elohim yismach Adonai b'ma'asav yishemach. Mama kol goyim Adonai al hashamayim kavado al Adonai hashamayim achin ketam. Vehu rachom mikaper avon v'leishit. V'hir bal shiva kol yamato Adonai Hashem malkanenu b'yom korenu ashrei yoshev beitecha od elu chasela shem shekach alo shnai lo ahavti la David Amchai Melech gadol Adonai פתח את ידיך מצוות רצון צדיק קרנהו. תהילת אדוני דבר פי בברכה ועשה שם קדשו לעולם ועד ואנחנו נברך ים את עולם. הללויה. הללויה למשינה זמנו בהודי. עושה משפט עסקים נתן, אתם עתיר עשויים עליהם וכך קברים הנזק וכפים עליהם וצדקים עליהם שמקרים עליהם. אם לא אדוני לעולם אלוהי יציאו לבדור הללויה. הללויה כי זמנו כנבת תהילה בוני ושני. מנהלת בקווים לכולם שבו תקרא גנב וכוח נתון מספר. Magi devrav Yaakov, ukav mishtav leIsrael, lo asachin nekogoi, u'mishmei yadehom, hallelujah, hallelujah, min hashamayim, hallelu b'amromim, hallelu melachav, kol tzevah, shemesrei Yaakov ve'or. ויען קרן לעמות אלה לכל הסידה ולבני ישראל עם קרבו, הללויה. הללויה, שני שיר חדש, שיר לכל החסידים, ישמח ישראל ועושה בני ציון נגדו ומלכה, יעלו השם הכל. לעשר מלכי מזיקים נקבלי ברזל, לעשות במשפט דברי סידיו, הללויה. הללו אל בקדשו, הללו בקייבו, הללו בגבורותיו, הללו כרב כולו, הללו בתק השופר, הללו בנבל וכינות, הללו בתוף ומחול, הללו במינים והוקב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תשועה, כל הנשמת הללויה, הללויה, כל הנשמת הללויה, הללויה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, ברוך נס, הללויה. וימלא כבוד הארץ, אמן ואמן. Together we rise, page 101. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל ויאמר דוד ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם לך אדוני גדולה גבורה ותפארת נצח מאוד כי כל השמיים בארץ אתה אמונה בניך שמי שמיים אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם ויצאת מרקדים ושמת שמו אברהם ומצאת למען לפניך וחרות עמו הברית לתתר, צעקנני החיתי אמרי הבריתי בזיג הסכסן.
ויבקעת לפניכם, ויעברו בתוך הים ביבשה, וירחם משלטמו אבן במים הזיים. ויושע אדוני וימחו את ישראל מן מצרים, וירש על מצרים את הצפת הים. וירא ישראל על היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, וירום את אדוני והאמינו באדוני ומשה עבדו. עד שמשה בני ישראל את אשר עשות לאדוני, ואמרו לאמור אשר עשה לנו כי כל שרפו. סימתי מדרב וישועה זה אלי כל היום כל הלכת אדוני נמצא. מי חמוך ואלים אדוני מי חמוך נדבר קודר נוראתי לא תוספת לנחיתה מנחת. המוגש לכנן תיפול עליכם אם אתה חכת וגזון. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני ימלוכה משה בגויים ולמשים בחרצין לשפוט את ארצה, והייתה לאדוני ימלוכה. והיה אדוני למלך כל הארץ, וימלכו עיני אחד ושמו אחד. You may be seated. At dawn I seek you refuge, rock sublime. My morning prayers I offer, and those at evening time. I tremble in your awesome presence, contrite, for my deepest secrets lie stripped before your sight. My tongue, what can it say? My heart, what can it do? What is my strength? What is my spirit too? But should music be sweet to you in mortal key, your praises will I sing so long as breath is within me. Page 104. Nishmat kol chai tvorach shema Adonai Eloheinu v'roko basar v'shem. Milam edolam matay l'medecha. Could song fill our mouths as water fills the sea? Could joy fill at our tongue like countless waves? Could our lips utter praise as limitless as the sky? Could our eyes match the splendor of the sun? Could we soar with arms like an eagle's wings and run with gentle grace as the swiftest deer? Never could we fully state our gratitude for 1/10,000th of the lasting love that is your precious blessing, dearest God, granted to our ancestors and to us. ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו בבית אבותינו בשבתנו, ברצוננו בישראל כל חטאנו, אדוני אלוהינו לנצח, על כן איברים נשמתנו. מי מלך ומי אשפן לך ומי ירח לך, חיל הגדול הגבור ונורא לעליון כונה שמיים וארץ. לאלחן שבח את ברכן וברך את שם קדשו כמור לדוד, ברכי נפשני וכל קרבה את שם קדשו. האל ועצמות עוזך, גדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח מנורתך, מלך היושב על כיסא רם ונישא. I turn things over to our Chazan in the middle of page 105 to begin Shacharit with Shochenad. Shochenad marom nekadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim baronai laisharim nava tehila bevi yesharim tidalav uvdivrei tzadikim tiparach ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ומחלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצור לפניך, אדוני אלוהינו מלך אבותינו, להודות ולשבח, לפעל, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס, קודים ושירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. We
rise, page 106. ישתבח שמך להר מלכנו. Hail Melech Hashem v'hadet, hilachayim tzenu. Ozimem shel netzach edulah, barati l'tfel. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Be seated in the middle of page 107 and the blessings before Kriyat Shema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uvorei choshech, oseh shalom uvorei et hakol. אין כרגחן אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס מדרגו עלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים, אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאל חיות הקודש, ונדר מחמוד על המרכבה, זכות ומשפט לפני כיסו, חסד ברחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, צר בנת בבינה ומשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיו מכל העולם, שמחים בצאתם, מששים במואם, עוזרים בהם הרצון קונם, פר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ביזרחון, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו קוצב המרום, תפארת וגדולה, תפארת וגדולה, שרפים מיוחדים, שרפים מיוחדים מחיות הקודש. יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 לאל אשר שבת מכל המעשים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אווירה, רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא
קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם all מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וגאיות הקודש בראש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. מהיינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועת אתה, ובנו מכרנה מכל המלשון, וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך וליחדך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני המוכר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאותה ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Adonai Elohechem emet v'yatzim lenor v'ador kayamus mokayam gisona chol machadom emunato la'ad kayamet v'arav chayim v'kayamim nevanim nechvanim la'ad olamei olamim. Emet tzatahu Adonai Elohim Melech Avotenu Malkeinu Melech Avotenu Goalenu Goel Avotenu Yotzreinu Tzor Yeshuatenu Podenu Matzlelu Me'olam Shemecha En Elohim Zulatecha Ezrat Avotenu Ataho me'olam. Tehilo le'yom baruch u'barach Moshe v'nei Yisrael lechanu shilo v'simcha rabah V'yamru kulam Mi chamocha ba'elim Adonai Mi chamocha ne'nar b'kodesh Nora tehilot osefele Shira chadasha shivegu gehulim לשמחה על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו. אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדי קדומך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We turn now to the Shachrei Amidah. We'll take a few moments for our personal meditation.
Looks like we need a little help this morning. How many are in the lobby? Okay, we need one more. So we'll stall for a moment. You may be seated. So this week we are reading, try this again. This week we are reading from Parshat Lech Lecha, which has a whole lot going on. We start out with Avram going on this journey. We have Avram entering the land and then immediately having to leave the land. We have the battle of the kings and the rescue of Lot. Avram having the covenant at the pieces. And then concluding with the covenant of Brit Milah. So what I'm going to do, any thoughts on this week's Parsha or any questions of any kind? A 5-minute ask the rabbi anything you can think of. And hopefully that 5 minutes will get us one more person and we can go to read the Torah. We're almost there. Somebody's got to go to the mikveh first. They have next week. So this is the joy of learning and growing, right? Someone has to go to the mikveh first. We're almost there. So, okay, come on, somebody give me something. Okay, Maury. It's funny because I come up with these questions as I read through, and then they kind of float into the world. But Rabbi, it seems to me that there's oftentimes a lot of anger expressed by God for the failings of the Jews, starting with Adam and Eve. He told them to do certain things and not do certain things, and they don't follow those directives. And then he says, "Okay, I'm gonna end all of this." There are other examples, it seems to me, of it in the Torah. And I'm just wondering how this relationship, I guess, evolves between Adonai and the Jewish people, given what seems to be numerous examples of dissatisfaction of God with behavior of the Jews. So the question that Maury asked is, God seems to spend a lot of time in the Torah being irritated with the Jewish people. That we're never quite holding up the standards that we are supposed to be holding up, or doing what we're supposed to be doing. We could interpret this a couple of ways. If God made us, shouldn't God know what we're capable of, and why is God getting irritated? So I'm going to go in two different directions, and then we've got our minyan. The first direction I want to think about for a second is that from the Rambam, from Maimonides. And Maimonides, it's funny because I just started a small group of people. You ask, we answered. So somebody said, can we study some Mishnah Torah? So now we're trying to arrange some Mishnah Torah study. And the conversation that we were there is in Hilchot Deot. Maimonides talking about how to live a life. And one of the things Maimonides is not a fan of anger.
And in relationship, Maimonides is not a fan of anger. Maimonides is generally very opposed to anger. That most personality traits, he's looking for the middle ground, but anger, he says, you really got to push away from anger as much as you possibly can. And he said when a parent or a teacher is punishing a child, they should be play acting anger, not actually being angry. Because if you're actually angry at your child, you're actually angry at your student, then you have lost control. And that instead you should be demonstrating anger to them so they understand that their actions have consequences. But if you are actually angry, you've already lost control, and that's not a good situation. So Maimonides would say anytime we think we see feeling in God or emotion in God, it is human beings projecting onto God. And that it's not that God is angry, but that God is trying to teach us a lesson of that our actions have consequences. Sometimes the consequences are very large, as we see, last week with Parshat Noah. But that anytime we see God is angry in the Torah, that Maimonides would say God is not angry at all. Maybe not even that God is disappointed, although, as a parent, that's always worse than being angry, is being disappointed. But that really God is just simply teaching us a lesson to take responsibility for actions, to follow mitzvot, and to live the life we're supposed to be living. So that's one answer. The other piece that I think about is the fact that in American society, I don't know that we would ask this question if we were living in a more Eastern society or a Middle Eastern society. This concern may or may not be there, because we are so acculturated in this country to this Christian idea that the Old Testament God is vengeful and the New Testament God is loving. Except that's a whole lot of, what word can I say from the Bnai? There we go. One of my dear friends, professors of Bible now at Duke, he was a professor at Brandeis when I was a student there, Mark Bretler, shared a document of sort of a chart that he brings to college Bible classes of verses from the Hebrew Bible and verses from the New Testament about God's love and God's anger, and ask the students to guess where does this come from? And inevitably, they assume anything kind is from the New Testament and anything angry is from the Hebrew Bible. But of course, in the example he brings, it's the exact opposite. Clearly the New Testament is not our story, but Jesus gets pretty irritated at people and smites people too. And there are innumerable examples in the Hebrew Bible of God being loving, compassionate, Adonai Adonai al Racham v'chanun erech hapayim v'rav chesed v'emet natzar chesed elafim, all that good thing. And so some of it, so I'm not critiquing you, but I'm acknowledging that there is an inherent cultural significance to that question in itself, that we have, not that we are Christian in any way, but that some of these, the Christianity inherent in American society even finds its way into these rooms. Because there's this overwhelming idea that New Testament good, Old Testament bad. And I want to push very hard against that. And to say that the God of the Hebrew Bible, yes, maybe sometimes gets irritated at us. Maybe we didn't do what we were supposed to do. Sometimes we deserve that. But also that the God of our Bible, Adonai Eloheinu, Adonai our God, is a God of love overall. And that is the message that I want to push into our mind. And that if somebody, if you're on the street and somebody is saying, how can you be a Jew? How can the Hebrew, the Old Testament God, he's so angry all the time. I would say, read your New Testament, friends. To them, not you. You don't have to read it. But that there is so much anger and violence there too, and that we can, we can put anything we want into the text. But what we should be doing is trying to
read the text and absorb the lessons of it, as opposed to putting our own lesson into the text. We should be taking the lesson out of the text. So it's not a critique of the question, but an acknowledgement of the cultural milieu that we live in here in American society. And with that, let's get our Torah. So first we'll turn for the Kaddish Shalem on page 138. And then we will... יתקלה ויקרא שם מרבה, בעלמא נברא קירותיו, ימליך מלכותיו חיי חולם וחולם גיינו בישראל, בגלה בזמן קריב, אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם מעלמא יתברך. יתברך ישבח פרייתו ונעשה מן הנרבית ולבית הלל, שמריגו נשבריחו, לאלה מנקו וגלתה ושירתה, תושבק חדה ונגמדה, נמינה מעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צורת פנלו ישראל, קודם עבוד וישמעיה, ואמרו אמן. יש לומר רבה ונשמעיה, וחיים עלינו מעלכו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרמיו, הוא יעשה שלום עלינו מעלכו ישראל, ואמרו amen. So the service to take out our Torah begins on page 139, and I'll just note, the numbers have dropped a bit, so when it's just the two of us, we're not wearing our masks, but when more people come up again, we'll put these on. So page 139. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, אף הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי לך לבד בטחנו, מלך ערב ונישא, אדון עולמים. ויהי בצהרון, ויאמר משה, קום אדוני, ויחוסו אליך, וינוסו משנאיך מפניך, כי בציון תצא תורה, כי בציון
Be'anaravet, Elish Mekadisha, Kadisha Yakira, Anahemar Tushbecha, Be'anaravet, Be'anaravet, Elish Mekadisha, Kadisha Yakira, Adahemar Tushbecha, Yehera Kadamach, Betita Afridi Be'araita, Betashri Mishalin Delibi, Delira Necholamach Yisrael, Letabol Chayin Menishlam, Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, Onero Mema Shemo, Yavdav Lecha Adonai. Hagedula, Hagevura, Ve'atiferet, Ve'aneta, Ve'ahod, Yikol Hashamayim u'va'aretz, Adonai Amlacha ve'aminaseh lechol rosh. Roman Adonai Elohim Yisrael Adon Ragav Kadoshu. Roman Adonai Elohim Yisrael Adon Harkasha. Ki Kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. Our Torah reading this morning is Parshat Lech Lecha. The 12th chapter of the book of Genesis begins on page 669, where we say, Vayomer Adonai el Avraham Lech Lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibeit avicha el ha'aretz asher arecha. That God says to Abraham, go forth from your land, the place of your birth, the place of your father's house, to the land that I will show you. And I have to say, this is pretty remarkable, because, if God came to you and says, pack up your house, get on the road, you'd say, okay, can I talk about this with my spouse? Where exactly are we going? Do we have a hotel reservation? Is the rental apartment set? God doesn't even say where we're going. God just says, go that way. And what is Avram's answer? I'm going to go. And so the rabbis, tell stories about Avram even before this moment, that Avraham was chosen because, he'd already begun this journey with his father. His father had already left the land. And there's in Pirkei Rabbi Eliezer a story about Avraham that he had. There's several stories. One of him, destroying the idols in his father's idol shop,
But there's other stories that Avraham even threw himself into a fiery furnace to avoid being forced to worship idols. And that it was God's protection of Avram that kept him safe from that furnace, and he was able to come out unscathed. And so Avram already had, according to the rabbis, this very strong faith in the oneness of God, that there were not, a God of the sun and the moon and the stars and the land and the water and the this, but that there was one God, the creator of all. And so when Avraham hears this, has this vision, however, it's not exactly clear, but when Avram has this communication with God, he has already accepted God and is ready to follow that command in a way that some of us could use a little help in having a faith like that. So we begin on page 69 with chapter 12 with Avram and Sarai going on this journey. Amen. הכל גוגל אלוהינו ונו כבוד התורה יעמוד. צבן בו יהיה הלוי לעלייה הראשונה, ברוך נתן תורה למלך ישראל בקדושתו, ואתן הביקים עליכם כמוכם היום. ברוך להם ברכה המועד. אמן. ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ויגדלה שמך ואהיה ברכה ואברך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו וכל רכושם אשר רכשו את הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם עד אל מורה הכנעני עד בארץ. וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו, ויעתק משם ההר מקדם לבית אל וית אהלו, בית אל מים והעי מקדם, ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני. וייסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ, ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הננה ידעתי, כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, הרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נוסף בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amen. We see Avram, there's a midrash, that Avram, like some spouses, didn't immediately acknowledge how incredibly beautiful his wife was. That it wasn't until he's going down to the land of Egypt that he realizes, oh my gosh, other people are going to see what this beautiful woman is. Could be a problem for all of us. Now, of course, his choice after that we may have some challenge with, but there is a reminder here to acknowledge the qualities of the people that we love, and not to become immune to the love that we have, or not to become complacent and forget that the people that we have in our lives, we care about them, and that they are special to us, and not to take them for granted. So this is, according to our tradition, one of 10 tests of Abraham, that over the course of his life
he has with the Holy One, and that lead him into being the man and the prophets and the teacher that he becomes. We'll pause for Mishaberach for those who are ill in our community. Mishaberach Avraham Yitzhak V'Yaakov Sarah Rivka Rachel V'Leha Yivarech Et HaCholim Tana Batzar Anthony de Cesar Adri Kabul Min Avram and Ashel Elmelech Ben Rivka Avram Shai V'Chava Edel Baila Bat Chana Baila Ben Marcha V'Chanda Baila Ben Feil V'Rezel Berlevim B'Chloma Blima Maya Bat Edna Berna Bet Devorha Chana Beryl Moshe Levi B'Tema Chana Reza Bat Shenar Zalman Chana Rut Shena Sarah Min Bat Rivka Beila Chayatik B'Beila Shena Chashafreda Bat Shoshana Elkar Weinstein David Ben Reuven Dennis Vorb Dain Ben Donald Beller Ed Miller Elaine Levine Eliezer Ben Takun Eli Melech Ben Taika Alkalea Bat Yafa Sarah Paloma Evasider Atachava Bat Analevi Bradel Nakama Bat Paramaka Golder Chava Parasenda Gun Kingston Grace Tibiana Katabat Yaakov Gwen Larry Hana Bat Devora Hana Bat Liba Frankel Hana Fesha Bat Masha Hana Mechela Bat Yocheved Hana Bat Sphira Chersha Ben Moshe Etzek Ben Maya Janet Holtzman John Yara Judy Bruns Kospringan Kathleen Ben Mary Margaret Ken Flair Kim Weinstein Levin Yaakov Liva Bat Zebdov Linda Hamburg, Lorraine Flores, Embry, Malkabat Tzvi, Mark Carlton, Marilyn Goldberg, Mary Manbay, Management Yosef, Moshe Ben Benjamin, Nisamanya Bat Leka, Nisan Yoshemi, Pempine Rachabat Srivka, Rachabat Sarah, Raphael Shal Ben Yafa, Rhoda Payne, Rivka Bat Chava, Rivka Bat Rachel, Rivka Bat Bela, Rivka, Miriam, Robert Sam, Pinchas Ben Zaman, Vishega, Sarah Rivka Bat Golda, Yosef Chakoin, Sarah Yocheved Barivka, Sharon Koenig, Shal David Ben Yisek Baruch, Shendel Chayev Bet Salo, Shana Ruth Bat Sarah, Shalom Beryl Ben Didleah, Stephanie Greenwell, Friedman Yaakov, Nachum and Pesach, Yudit Bat Yosef, Yehuda Ben Abraham, Yosef Aleba Bat Masha, Ivan Elet, Zev Ben Shlomo, HaKadosh, Baruch Hu Yimele Rachamim Alech. Sorry, any other names? HaKadosh Baruch Hu Lemer Ali Machem Alechem L'chazikam Urfatam Mesak Lehem Meher Araf Ashtim and Shemayim Urfuat HaNefesh For Taguf Betok Shar Cholim V'hazek Hoskim Betzarchechem Shabbati Melazok Ravo Kravo Lavo Hashtabas Man Karib and Omar Amen. We wish healing to all that are in need, and we turn to the second reading of the Torah as Avram goes down to Egypt. Amen. Amen. Vahi kivo Avram Mitzrayma. Vayiru Hamitrim et Haishak Yafahim Meod. Vayiru Ota Sarei Pharaoh. Vayahalu Ota El Pharaoh. Vatukach Haisha Beit Paro. Ulavram Hetiv Va'avura. Vahilod Son of Akar Vachamorim. Vabadim Ushvachot Va'atonot Ugmalim. Vainagad Uno Eparo Nigaim Gedalim Ve'et Beito Al Davar Sarai Shed Avram Vaikra Pharaoh Le'Avram Vayomer Mazot Asitali Lama Lohigadatali Ki Ishtecha Hi Lama Amarti Achoti Vakachotali Leisha Ve'ata Hine Ishtecha Kach Valech Vaitzavala Pharaoh Anashim Vaishalchu Oto Ve'ishto Ve'kol Asher Lo Vayal Avrami Mitzrayim Hu Ishto Ve'kol Asher Lo Ve'lot Imo Hanegba V'Avram Kaved Me'o Avram kaved me'od b'mikneh b'chesed u'v'zahav vayelech l'masav minegev ve'ad Beit El ad hamakom asher hayasham ohalo batchila bein Beit El uvein ha'ai
El Makom HaMizbeach Asher Asa Sham Barishana Vayikra Sham Avram B'Shem Adonai. Baruch Adonai Amen. Amen. V'gam l'lod ha'holech et Avram hayatzon uvakar ve'ohalim lo nasa otam haaretz l'shevet yachdav ki haya rechusham rav v'lo yachlu l'shevet yachdav v'hiriv bein broi miknei Avram uvein broi miknei lod v'aknani v'haprizi az yoshev ba'aretz Vayomer Avram el Lot el natehim riva beini uveinecha uvein roai uvein roecha ki anashim achim anachnu hakol haaretz halo kol haaretz lefanecha hiparena me alai im hasmol ve'yamina im hayamin ve'as me'ilah vaysalot et enav Vayar kol kikar hayarden ki chula mashke lifnei shachet Adonai et Sodom ve'et Amorah ki gan Adonai ki eretz Mitzrayim bo'achat zoar vayivchar lo lod et kol kikar hayarden vayisalot mikedem vayipardu Ishmael achiv Avram yashav be'eretz Canaan V'lo yashav barei hakikar vayahal ad Sodom v'anshei Sodom ra'im v'chataim v'Adonai me'od v'Adonai amar el Avram acharei hipared lot me'imo sana enecha urei min hamakom asher ata sham tzafona v'negba v'kedma v'yama Ki kol haaretz asher ta roeh lecha et nana zaracha ad olam v'samti et zaracha kafar haaretz asher im yuchal ish limnod et afar haaretz gam zaracha yimaneh kum hithalech ba'aretz l'arka u'ruchba ki lecha et nana Vayahal Avram, vayavo, vayeshev, v'elanei mamrei asher b'chevron, vayven sham mizbeach l'Adonai. Page 77, chapter 14, verse 1. Baruch Moed. Amen. Amen. Vahi bimei Amraphel melech Shinar Aryoch melech Elasar Kedar laOmer melech Elam Batida melech Goyim Asu milchama Bera melech Sodom et Birsha melech Amorah Shinav melech Adma V'Shem Ever melech Tzvoyim melech Bela Hitzoar Kol elech avru elemek hasidim
Huyam HaMelech Melach Shtei Mesrei Shana Avdu Kedor LaOmer Ushlosh Esrei Shana Maradu Uve'arba Esrei Shana Bakedor LaOmer Vamlachim Asher Ito Vayaku Et Refaim Bashtrot Karnaim V'et Hazuzim Beham V'et Haimim Ashavei Kiryatayim V'et Hachari Behavaram Seir Ad El Paran Asher Al Hamidbar Vayashuvu Vayavo Alein Mishpat Hi Kadesh Beku Kol Sedei Ha'amaleki Kol Sedei Ha'amaleki V'gam et Ha'emori Hayoshev B'chatzitzon Tamar V'etzei Melech Sedom U'melech Amorah U'melech Adma U'melech Tzoyim U'melech Bela Hitzoar Vayarchu it HaMilchama B'yemek Hasidim Kedor LaOmer Melech Elam Vatidal Melech Goyim Bamrafel Melech Shinar Varyoch Melech Elasar Arba Melachim Rachamisha B'yemek Hasidim Barot Chemar Vayanusu Melech Sodom Vayanusu Melech Sodom V'amara Vayishlu Shama Vanisharim Herad Nasu Aichu Ekol Rechush Sedom V'amara Ekol Chlam Vayelechu Vaychu Et Lod V'rechusho Ben Achi Avram Vayelechu Uhu Yoshev Bistam Vayavo Hapalit Vayeged Avram Ha'ivri Vehu Shochen Belonei Mamrei Hamori Achi Eshkol Achi Aner V'hem Baalei Brit Avram Vayishma Avram Ki Nishba Achiv Vayarek Echanichav Yilidei Beito Shmona Asar Ushlosh Meod Vayirdav Adan Vayachalek Alehem Lailahu Vavadav Vayakim Vayrdefeim Archova Asher Mismol Damasek Vayashev Eit Kol Rechush V'gam Et Lod Achiv Urchusho Heshiv V'gam Et Anashim Be'ed Ha'am V'etzei Melech Sedom Mikrato Acharei Shuvo Mehakod Kedar LaOmer V'amlachim Asher Ito Alemek Shavei Hu Emek HaMelech Umalki Tzedek Melech Shalem Hotzi Lechem V'yayin V'hu Kohen Le'el Elyon V'yvarchehu V'yomar Baruch Avram Le'el Elyon Konei Shamayim Ba'aretz Ubaruch El Elyon Asher Migein Sarach Asher Migein Sarecha Biyadecha V'eitein Lo Maser Mikol. Page 81, chapter 14, verse 21. Baruch Baruch Amen. Amen.
Vayomer Malach Sodom El Avram Tein Li HaNefesh V'Harechush Kachlach. Vayomer Avram El Malach Sodom Harimoti Yadi El Adonai El Elyon Konei Shamayim Ba'aretz. Imichut Batzruch Na'al V'Makach Mikol Ashelach V'lo Tomar Ani Hasharti Et Avram Biladai Rak Asher Achlu Hanarim V'Chelak Hanashim Asher Halchu Iti Aner Eshkol Mamre Heim Yichlu Chalkam Achar Hadarim Ha'ele Hayad Devar Adonai El Avram B'Machazel Lemor Al Tira Avram Anochi Magen Lach Sechachar Harbe Me'od Vayomer Avram Adonai Elohim Atitein Li Vanochi Holech Ariri Uben Meshach Beiti Hu Damesek Eliezer Vayomer Avram Hein Li Lo Natata Zara Bihine Even Beiti Yoresh Oti Bihine Dvar Adonai Elav Lemor Lo Yirashcha Zeh Ki Im Asher Yetzei Mimecha Hu Yirashecha Vayotze Oto Hachutza Vayomer Habait Nahashamayma Usfor Hakochavim Untuchal Isfor Atam Otam Vayomer Lo Ko Yezarecha Behamin Badonoi Vayachshaveh Tzedakah. Hashishit, the sixth Leah, is on page 83, chapter 15, verse 7. Baruch Hanav Amen. Amen. Vayomer Elav Ani Adonai Asher Hotzeticha Meur Kasdim Lateit Lecha Et Aretz Hazah Lerishta Vayomar Adonai Elohim Ha'me'edah Ki Irashana Vayomer Elav Kechali Egla Mishulashet Vez Mishulashet Vayil Mishulash V'tor V'gozal V'kach lo et kol ele V'vater otam batavech V'yitain ish bitro likrat re'ehu V'etzipor lo vatar V'yered ha'ayid al pegarim V'yashev otam Avram Vayhi Hashemesh lavo v'tardema nafla al Avram v'hine ema chashicha gedola nofelet alav Vayomer le'Avram yado ateda ki ger yezaracha ba'aretz lo lahem v'avdum v'inu otam arba meot shana V'gam et hagoy asher yavodu dan anochi v'achrechen yetzu b'chush gadol v'ata tavo el avotecha b'shalom tikaver b'seva tova v'dor revi yashuvu hena ki lo shalem
avon hamari adhena. Vahi hashemesh ba'a balta haya. V'hinei tanur ashan v'lapidesh. Asher avar bein hagzarim ha'ele. Bayom hahu karad Adonai et Avram brit lemor. L'zaracha natati et haaretz hazot min har Mitzrayim ad hanahar hagadol nehar prat et hakeni v'et haknizi v'et hakadmoni v'et hachiti v'et haprizi v'et harfaim v'et hamori v'et haknani v'et girgashi v'et yebusi. V'sarai eshet Avram lo yalda lo v'la shifchat mitzri u'shma Hagar. V'tomer Sarai el Avram hinena tzarani Adonai miledet bonal shifchati ulai bane mimena v'shma Avram l'kol Sarai. Vatikach Sarai eshet Avram et Hagar hamitzrit shifchata miketz 10 shanim lashevet Avram be'eretz Canaan vatiten ota Avram isha lo leisha vayavo el Hagar vatahar vatereki harata vatakel giverta be'enaha. Vatomer Sarai el Avram chamasi alecha anochi natati shifchati bechekecha vatereki harata ve'ikal be'enaha yishpod Adonai beini uveinecha. Vayomer Avram el Sarai hine shifchatech biadech asila hatov be'enayech vataneh Sarai Vativrach mitpaneha, vayimsa malach Adonai alein hamayim b'midbar al haim b'derech shor. Vayomar Hagar shifchat Sarai imizevat v'anat telechi vatomer mipnei Sarai giverti anochi vorachat. Vayomer la malach Adonai shuvi el givirtech v'hit ani tachat yadeha. Vayomer la malach Adonai harba et zarech leisafer merov. Vayomer la malach Adonai hinach hara v'yolad bein v'karat shemo Yishmael ki shama Adonai el onyech. V'hu yeh pera Adam yado bakol v'yad kol bo al pnei kol echav yishkon. V'tikra Shem Adonai hadover elaha ata el ro'i ki amra hagam halom ra'iti acharei ro'i al ken kara la be'er lechai ro'i hine ben kadesh u'ben bared. Vate leit Hagar le Avram bein v'ikra Avram Shem beno asher yalda Hagar Yishmael v'Avram et shmonim shana v'sheshet shanim v'ledet Hagar Yishmael le Avram v'hi Avram b'tishim shana v'tesha shanim v'yera Adonai el Avram Vayomer elav ani el Shaddai hitalech lefanai v'yetamim v'navriti beini uvenecha v'arbe'otcha bim'od me'od v'ypol Avram al panav v'daber ito Elohim lemor ani hine vriti itach v'yita le'av hamon goyim V'lo yikare od et shimcha Avram, v'haya shimcha Abraham, ki av hamon goyim netaticha. V'ifriti otcha bimod meod, unetaticha legoyim, umliachim mimcha yetzeu.
Amen. Amen. Before looking at the seventh Aliyah, we have this challenging experience. We know that God has promised Avram and Sarai that they will be the parents of a great nation. And yet, they are not spring chickens. And they are concerned. So they take it upon themselves to begin creating the blessing that was promised to them. They have Hagar come in to the picture. And we don't exactly know how Hagar felt about this. Hagar's feelings were not really part of this conversation. But Hagar bears this child Ishmael. And before this child even really comes into the picture, it already is causing stress in the family. Because now Hagar is saying to Sarai, you couldn't have kids. I've got your husband's child. My child is going to be the heir. And even though it was, my child is your child, not really. He's mine. And we see this great challenge. But then we have this covenant that occurs. This parsha is concluding with Avram and Sarai becoming Abraham and Sarah. That they are converting into what, this proto-Jewish faith. They create this covenant not just spiritually, but they make a sign upon the flesh physically. And the covenant of Brit Milah, that has been an eternal covenant with the Jewish people and with God, is spoken about here. And this is, I acknowledge, a challenge for many people and a concern as a rabbi. In generations past, there was no resistance to Brit Milah among Jewish people. That's what you did. And yet now there are Jews out there that are saying, we can be Jewish without Brit Milah. We can have this Brit Shalom, a covenant of peace. And I stand here and say very strongly against that. That this is a tradition of our people from generation to generation to generation. And we should not say, we are wiser and greater than all the generations that came before us. There are other things, that we can debate about. But I don't feel that a debate about Brit Milah is one that serves our people well. I'll leave it at that. But here we find in the seventh Aliyah this ancient covenant that remains with us to this day, and Bezrat Hashem, the generations and generations to come. Page 90. Simply is on page 90, chapter 17, verse 7. Amen. Amen. Vakti briti beini uveinecha uvein zaracha acharecha l'dortam livrit olam liod lecha Elohim uzaracha acharecha natati lecha uzaracha acharecha eid eretz migurecha eid kol eretz Canaan lachuzat olam vayiti lahem le'Elohim Vayomer Elohim El Avraham, Vatad Briti Tishmor, Atav Zarcha Acharecha Ledorotam. So Briti Asher Tishmeru, Beini Uveinechem, Uvein Zarcha Acharecha, Imo Olachem Kol Zachar, Unimaltem Eit Besar Orlachem, Vahayalot Berit Beini Uveinechem.
Ben Shmonat Yamim, Imolachem, Kol Zachar Ledorotechem, Yelid Bait, Umigna Kesed Mikol Ben Nechar, Asher Lo Mizarchahu, Himol Yelid Beitcha Umignat Kaspecha, Baita Briti Bitzarchem Livrit Olam, Be'arel Zachar Asher Lo Yimol Et Besar Lato V'nichorta Hanefesh Ahi Me'ameha Et Briti Hefar Vayomer Elohim Avraham Sarai Ishtecha Lo Tikra Et Shema Sarai Ki Sarah Shema Uberachti Ota V'gam Natati Mimena Lecha Ben Uberachtiha v'hayta legoyim l'chayamim mimena yu. Vaypol Abraham al panav v'yitzchak vayomer b'libo halaven me'ashana yivaled v'im Sarah habatishim shana teled. Vayomer Abraham el ha-Elohim lu Yishmael yichye lefanecha. Vayomer Elohim, aval Sarah ishtecha, yoledet lecha ben, bekarata et shemo Yitzchak, lakimoti et briti ito, livrit olam uzaro acharav, uzaro acharav, ul Yishmael shmaticha, Hine brachti oto, v'friti oto, v'beiti oto, bim'od me'od, shneim asar nisim yolid, unetativ legoy gadol, v'et briti akim et Yitzchak, asher teled lecha Sarah l'moed hazeh, b'shana ha'acheret, Vaychal ledaber ito, vayal Elohim me'al Avraham. V'kach Avraham et Yishmael beno, v'kol yilidei beito, v'kol miknat kaspo, kol zachar b'anshei beit Avraham, v'yamal et besar latam, v'yetzem hayom hazeh, kasher diber ito Elohim. V'Avraham betishim betesha shana, v'himolo besar lato, v'Ishmael beno ben 13 shana, v'himolo et besar lato, v'yetzem hayom hazeh nimol Avraham, v'Ishmael beno, v'chol anshe beito yelid bait, u'mina kesef me'et benechar, nimolu ito. Yikada v'yikada shemei rabba, v'yamad yivrachirute v'yamlich malchute, v'chayecha yom echanuv chaye dechol beit Yisrael, bagala ubizman karev, v'yimeru, yeshmei rabba mevorach, le'olam olol me'ol maya, Yibarach, v'ishtabach, v'kar v'tramah, v'naseh, v'hadar, v'dalev, v'halal, shmei d'kudsha, le'ila mikol berchata v'shirata, tush berchata v'nechemata, kamiran v'yoma, v'meru, amen. Be seated. Ya'amon, ha'chazan Yehonatan Aryeh ben David Yoel v'chana Sarah, Maftir. Maftir Leah's on page 93, chapter 17, verse 24.
Baruch hu et Adonai hamorach. Baruch Adonai Merach Le'olam Ba'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachal banu mikol ha'amim. Ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'Avraham b'tishim v'teisha shana. V'himolo besar orlato. V'Ishmael beno ben 13 shana. V'himolo et besar orlato. V'yatzam hayom hazeh nimol Avraham. V'Ishmael beno. V'chol anshe beito yalid ba'id. Ubina kesef mi'et b'nechar nimolu ito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamor HaMagbiah, Yamor HaGolel. We rise, we lift and bind the Sefer Torah. Bezot haTorah asher tzad Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai ve'ad Moshe. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 ya la 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 la. The Haftarah for today is found on page 95 from the book of Isaiah. And here we find a reference to the people of Israel as Zerah Avraham, the seed of Abraham. But we see also this prophecy of a return, that Avram went on this journey, became Avraham, and made his way to the land of Israel. And so too we, who are on our own journeys, will find our way to the land of Israel and to peace and redemption, page 95. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim beratza v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai haboker b'torah u'Moshe avno ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני, ומאלוהי משפטי יעבור. הלא ידעת אם לא שמעת, אלוהי עולם Adonai borek ketzot haaretz, lo yi'af velo yiga, el cheker litvunato, noten laya'ef koch, ul'enonim otzma yarbeh, ve'yi'afu ne'arim ve'yigau, uvachurim kashol yikashelu. וקויה אדוני יחליף וכך יעלו עבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו החרישו אליים ולאומים יחליף וכך ייגשו אז ידברו יחדיו למשפט נקרבה, מהעיר ממזרח, צדק יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים,
ומלאכים ירד, ייתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו, ירדפם יעבור שלום, אורח ברגליו לא יבוא, מפעל מעשה, קורא הדורות מראש, אני אדוני ראשון, ואת אחרונים אני הוא. ראו אם יראו, קצות הארץ יחרדו, קרבו ויאתיון, איש את רעהו יעזורו. ולאחיו יאמר חזק, ויחזק הרש את צורך, מחליק פטיש את הולם פעם, אומר לדבק תוהו. ויחזקהו במסמרים לא ימות, מעתה ישראל עבדי, יעקב אשר מכרתיך, זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ, ומאציליה קראתיך, ואומר לך אבנייתה, בחרתיך ולא מאסתיך, אל תירא כי עמך אני, אל תשתק כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי, הן יבושו ויקלמו כל הנהרים בך, יהיו כעין ויעבדו אנשי ריבך, תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותך, יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך, כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימינך, האומר לך אל תירא אני עזרתיך, אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל, הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוק, וגבעות כבוד תשים, תזרם ברוח תישאם, ושערה תפיץ אותם, ואתה תגיר באדוני, בקדוש ישראל תתהלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, העומד ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבריך מבריך, הכל לישוב ריקם. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו,
ולעלובה נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו בעיניהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיקך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו רחני מכבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יקבה נרו לעולם בהן. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים, והיום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We continue with the prayer for our community, page 148. יקום פורקן מן שמיה. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם ויסלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. The prayer for our country we rise. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and the free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore, and let us say, Amen. Avinu Shebashamayim, Tzur Yisrael v'Goalo, Barek et Medinat Yisrael, Reishit Tzmicha et Kulatenu. Hagen alecha b'efrat hazdecha, ufros alecha sukat shlomecha, ushlach orcha v'amitzcha le'rashecha, sarecha v'atzecha, v'taknem be'etzat tova milfanecha. Hazek today mignei eretz kadshenu, v'nilem Eloheinu Yeshua, v'ater netachon te'atreim, v'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam lo shveha, v'nomar amen. You may be seated. We turn to page 151 for Ashrei. אשרי יושבתך, אורי הללוכה סלע. Hashem shekakadosh neilam abdila lelavid on chaim melech. Gadol levelad Hadak avdech avnim v'atech aziyas. Zechra tu'ana. Malchut ha'notzon. Pateach et yatecha mitzvah ratzon tzadikan. תהילת אדוני נאמר פי מברך ובשר שכת שולל המהר ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם hallelujah. We rise, page 153.
יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הנולדת לשמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל עשייה, לבני ישראל המקרו. הללויה, הללויה, מזמור לנביא. Adonai Oslemo, ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. ובנוחה יאמר, שמע אדוני לראות עבדי ישראל. השיבנו אדוני לך ונשוב אחרי שמנו כקדם. You may be seated. So I'm going to invite a special guest today. You may be familiar with her. And I'll leave it at that. Okay. Pink, Making Strides Rocks, Susan G. Komen, October. These words might be what you think of when I mention breast cancer. For me, it is so much more. 4 years ago, on October 19th, 2017, I underwent a prophylactic double mastectomy with immediate reconstruction. Looking at this week's Parsha, Lech Lecha, Abraham, at the age of 99, entered upon the covenant with God by circumcising himself to connect to God and protect himself from future harm. Circumcision can be seen as a prophylactic surgery. Prophylactic, which means preventative measure, comes from the Greek word for an advance guard. Just as Abraham secured the future of his lineage based on medical advice, research, and my own and family medical history, I too made this drastic decision to guard my future. Before I delve further into my situation, we need to understand the statistics involved. BRCA, or BRCA, which stands for breast cancer gene, are normal genes that we all have. Approximately 1 in 400 in the general population carry an altered BRCA1 or BRCA2 gene. To put this in perspective, 1 in 500 United States citizens have died from COVID. 1 in 40 individuals of Ashkenazi Jewish descent are positive for the BRCA1 or 2 gene. 1 in 40. For those who have the mutation, the risk for breast cancer may reach 60 to 80%, compared to the average woman's risk of 12%. There is also an increased risk of developing other cancers such as ovarian, pancreatic, prostate, and melanoma, depending on which gene is involved. This is not restricted to only women, as men can carry the gene, be diagnosed with cancer, including breast cancer, and risk a 50% chance of passing it to each of their children. My father, sister, and I are all positive for the BRCA2 gene mutation. As you may recall from biology class, my father had to have inherited the gene mutation from one of his parents. His father, my grandfather, although never tested, is believed to have been also positive. For much of my childhood, until his death when I was 13, my grandfather battled breast cancer. My mother does not have the gene mutation. However, she has her own history of breast cancer as well. At the age of 42, my sister was diagnosed with breast cancer. She was very quickly tested and found to be positive for the BRCA2 gene mutation. I needed to then decide what to do. Eliana was about to turn 1.
We discussed having 3 children, and I had always said I would not find out if I carried the gene mutation until I was done having children. Yet doctors will encourage their patient to begin screenings for cancer 10 years before the youngest family member was diagnosed, and I was 33. I immediately made an appointment with a genetic counselor who informed me of my positive status and counseled us in our next steps. I met with a breast surgeon. I experienced significant emotional trauma in having biopsies. I met with 2 different plastic surgeons. I had options. I could continue to meet with my doctors and have mammograms and MRIs alternating every 6 months, or I could have surgery, and the surgery options were not limited to just one type. At the age of 33, I had my first mammogram. Never having had a mammogram before, and thus not having a baseline for the doctor to compare, they felt I needed biopsies to ensure that what would later be diagnosed as calcifications were just that, calcifications. Between the procedure itself and the anxiety over waiting for the results, it was debilitating. Is this something I wanted to experience twice a year? Gary, a character who is in remission from breast cancer, says it well on the show A Million Little Things. Secondly, it's not that I don't have cancer, Ed. It's that I don't have cancer right now. The all-clear screening I got this week just gives me permission to hold my breath for another 3 months. I knew it was only a matter of time before I would receive a call from the doctor stating I had cancer. I needed to factor not just the physical, but also my emotional well-being into my decision. I have anxiety, and I have anxiety over things I cannot control. I knew what I needed to do. Few people understood my decision. It took several conversations with Rabbi, my husband, to explain why I was moving forward with such a drastic decision. When I closed my eyes, I wanted to see myself healthy and present at the bat mitzvah of both my daughters, at graduations, weddings. I wanted to grow old with Philip, my husband, and experience retirement. I did not want to be having surgery or treatment at a time when we should be focusing on joy. We lived in New York at the time and had good health insurance that would allow me to move forward with the surgery. In having a prophylactic surgery, a healthy organ is removed. Rambam cites Deuteronomy chapter 4, verse 9. But take utmost care and watch yourselves scrupulously, so that you do not forget the things that you saw with your own eyes, and so that they do not fade from your mind as long as you live. And make them known to your children and to your children's children. By preventing disease in the future, it would allow me to be present for my family, but also the ability to worship God and perform mitzvot. Rabbi Moshe Feinstein was asked in 1964 whether a young woman could undergo plastic surgery in order to improve her chance in marriage. He stated that while the Torah prohibits wounding another person, or even oneself, Rambam explained that it only applies when it is performed in a degrading manner. Rabbi Feinstein understood that if the wounding was done in a beneficial manner, it can be done. If the surgery is done to alleviate pain and with the consent of the patient, then the surgery would not violate the prohibition of self-wounding. Furthermore, Rabbi Mordecai Jacob Rush argued that if having the surgery would bring relief of psychological pain, there is a justifiable reason to have cosmetic surgery. In the Rambam Maimonides Medical Journal, written by Dr. Sharon Galper-Grossman, a member of the Medical Advisory Board of the Lemonade Fund and consultant on the care of oncology patients, both in Ra'anana, Israel, Rabbi Feinstein is referenced. He was asked whether a woman undergoing a hysterectomy could have her healthy ovaries removed at the time of surgery to prevent cancer in the future. Feinstein concluded that it was permissible to remove the healthy ovaries of a woman who has a 5% chance of ovarian cancer in the future.
Dr. Grossman further concluded that if this was the case, then it certainly should be permitted to remove the healthy ovaries of a BRCA carrier with a 50% chance of developing ovarian cancer in the future, and the healthy breasts of a BRCA carrier with a 50 to 60% chance of developing breast cancer in the future. Such surgery would also be for her benefit. Right before my surgery, I met a young woman through a Facebook group who was having her surgery the day before mine at the same hospital with the same surgeons. We instantly connected. In fact, right before her discharge, we met for the first time when she visited me in my hospital room. Candace later shared with me, "In my mind, it's a bear trap. My foot is caught, I'm right outside a bear's den, and I have a few good options. I can wait for help, a scientific cure, but who knows how long it will take? Will the side effects of waiting and watching be detrimental in the long run? And what will happen while I wait? Will the bear come back in the meantime and eat me? Maybe when the bear comes, it won't kill me, just take my arm or leave some scars on my face. Maybe I'll be strong enough to fight it off. But lots of people aren't. The last option is to cut off your foot to save your own life. A little crazy, an act of desperation to protect from the unknown. Could there be complications? Of course. Your body isn't a fan of amputation, but it gives a sense of control. Freedom from the trap and freedom from the bear. A chance to move on. No one wants to be in this crazy bear trap, but here we are. Now what? I may not be a survivor, but I am a previvor, an individual who has an elevated predisposition to being diagnosed with cancer due to a risk running through my family. I always believed that one day I would find myself facing a diagnosis. Finding out that I was positive for the BRCA gene mutation, I was given options on how to move forward. I continue to meet with a nurse practitioner with the Gene Home at Moffitt Cancer Center. She reviews my medical history and provides me with updated medical research. What cancers are now being linked to the BRCA mutation? What doctor should I be visiting? And are there any screenings I need to have done? Even if you are not 1 in 40, listen to your body. Make those appointments. Have those screenings no matter how uncomfortable, no matter how inconvenient. It's better to have options and be on top of it than find out too late. Shabbat Shalom. So, thank you, Rebecca. Just as a reminder, this month of October is the National Breast Cancer Awareness Month, and in the Jewish community, we are blessed with an organization called Sharsheret, which works with people both who are BRCA positive, those who have discovered that they have breast cancer or ovarian cancer, and has a tremendous amount of resources about what to do in any of those situations. One of the things we also hope to do in the congregation, they've been offering quite a number of webinars and Zoom educational programs. And if you are interested, we're happy to share them with you, but we do also hope to invite them, whether for a synagogue Zoom or, maybe in the spring, an actual visit from a human being to talk about, breast cancer and the Jewish community, because especially among Ashkenazi women, the rates are significantly higher than in the general population. So again, thank you very much. I also appreciated connecting it to our Torah portion of Lech Lecha, and we'll continue with the Musaf service, page 155. We rise. Yitkana v'yitkana shemei Rabba be'almani v'akinutei ve'amlich malkutei b'chayei chol v'mei chol v'chayei Rabbi Yisrael
Bagala Isman Karim, Imruhu Amen. Yehesh Meraba Mevarach, Le'alam Olam Me'amaya. Yitbarach, Vishtabach, Vitpar Vitra Vinase, Vitadar Vitale Vitala, Shmirgunesha Briku, Le'ela Megabagadam Shirada, Tushbagadam Megavada, Domino Me'ama, Vimru Amen. We turn to the Amidah for Shabbat, the Musaf Amidah, page 156b. Baruch atah Adonai, Eloheinu Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachem, Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor veHanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, Vekone Hakol, Vezoker Chastei Avot, Umeidim Olim Nebeneihem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer Foked Moshiach Amen. Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Foked Sarah, Atah Gibor Elam Adonai, Mechayim et Kimat Harav leHoshia, Mashiach Baruch, Umorin HaGashem, Mechakel Chaim Bechesed, Mechayim Metim Berachim Rabim, Sover Noflim Verofer Cholim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Lishenei Afar, Mivavot HaGevurot, Umin HaMelach, Melech Mevit Umechayeh, Umatzmiach Yeshua, B'ne'eman natan le'achayot metim. Baruch atah Adonai, Mechayeh hametim. Naritza Benakishkan, Naritza Benakishkan, Kesoti Atzar Bekodesh, Kesoti Atzar Bekodesh, Hamakishim Shimcha Bakodesh, Hamakishim Shimcha Bakodesh, Kakatuva Yanaviecha, Kakatuva Yanaviecha, Vekarazer Zeve'amar, Vekarazer Zeve'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melachol haaretz Kevoto. Kevodom alei olam, kevodom alei olam, b'shatav shoalim, shoalim ze lazeh. Hayem mekom kevodo, hayem mekom kevodo, leyumatam barok yomeru, leyumatam barok yomeru, barok kevod Adonai, kevod Adonai le'kol. Mingamo yifen merachamim, ve'yavon am yachanim shemo. El haboker bevo yom tamim, hamayim be'yama shema'amrim. Shema Yisrael
Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshiach, Vehu Yashmienu, Berachamav, Shenich, Shenich, Le'enei Kavai, Li'olachem Le'lohim. Ani Adonai Elohechem u'nimrei kodesh ha'gaduv le'mor. Adonai Eloheim, Elohim Tzion, Elohim Hallelujah. Le'novanor nagim golecha, u'le'netzach netzakim kirushavcha nakish. Meshivcha Eloheinu v'piru le'amosh le'lamayel, ki amelech kadosh v'kadosh ana, baruch Adonai ha'el hakadosh. Yitkara v'yikara Shemei Rabbah. Amen. Be'alma tibrak yirutei v'yamlech v'akatei mechai kolam v'mech kolam gailu me'Yisrael. B'gala v'zman karim v'imrohu Amen. Yehi Shmei Rabbah mevarach le'alam u'al me'almaya. Yitbarach Yitbarach v'yishmak v'yitzua minaseh Vitador, vitale, vitalav, shmer kodesham riku. Le'ela min kovegadam shirata, tuzugata v'negamata, damira me'alma, v'imru amen. Titzka b'atzon vat hanera Yisrael, kodam avon v'yishmaya, v'imru amen. Yehi Shalom Araba min Shemaya, V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael, Ve'imru Amen. Oseh Shalom imramav, Hu Yaseh Shalom, Alel v'kol Yisrael, Ve'imru Amen. You may be seated. I have some special helpers for our In Keloheinu today. Ready? 1, 2, 3. En Keloheinu, En Kadoneinu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadoneinu, Mi Kemalkeinu, Mi
kemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru, Avoteinu, Lefanecha Hekatoret Asamu. Okay, we're going to turn around for Aleinu. Aleinu l'shabeach lados hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמזבחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, בגורלנו כבהמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו So we remember this week those whose yard sites are upon us. A. Robbins, Ida Kramer, Isaac H. Schulman, Max Daneman, Richard Ehrman, Al Abraham Pohl, Fanny Abnetsky, Mildred Schulman, Ann Seltzer Wallowitz, Olga Kogan, Esther Locke, Hattie Hirsch, Morris Shane, Robert Leonard Ward, Sarah Pincus, Sidney Colin, Sylvan Orloff, Villa Buns, Wilma Ruth Kramer, Dorothy Werner, Harry Solomon, Sadie Amiel Namias, Sylvia Pearlstein, Vladimir Sakovich, Don Silverberg, Faye Grief Berman, Goldie Schuster, Leon Greenhouse, Lyle Cowart, Morris David Domber, Rose Handler, Albert Mercado, Marvin Zisfine, Jack Robert Avery, and Sadie Pasek. And so we turn to page 184 and we pray for God's sovereignty and the peace that that will bring. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yomad yivrach chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei techol beit Yisrael, ba'agala v'zman kari v'yimru Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam olomei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei dekudsha brechu, la'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damaran b'yalma v'yimru Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom v'yimromav, v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. So a few announcements. So first of all, if you saw the email from Joel this week, one of the things that Susan Levine helped create this year was engagement cards. So, back when you joined the shul, whether that was
a week ago or 75 years ago, you checked off some things that you were interested in. But what you were interested in when you first joined may or may not be exactly the same today. So by sending everybody a little card and saying, hey, what are you looking into? What are you excited about for this year? Helps us get an idea of what we could be working on and how to get you a little more engaged. So just sharing that. This week we've got a few things going on. Tuesday we have the Talmud Made Easy. Actually, Wednesday I'll have a continuation of my conversation about Abraham Joshua Heschel's The Sabbath. I will be having coffee this week on Zoom, although I'm going to show up at Charles Feynman's house, and you're welcome to invite me to have coffee at your house for the morning coffee in the coming weeks. And I will say not this week, but the following week, I'm going to try seeing if we can have an outdoor coffee meeting at the pier, in the sort of like food court area. I don't know that anything is open that early in the morning, so maybe get a cup of coffee and meet me there after Minyan. Also this week, we have the Israel in the News. Jill Weisberg is continuing the Bernard Malamud stories. Cantor will be beginning a walking through Shabbat. At 11 o'clock on Friday. We have the Torah at 10 before that. And it's not too early to register for Chase the Dreidel. See if I missed anything. Also, at 8 o'clock on Wednesday night, after my discussion about Shabbat, there is the Scholar Stream from United Synagogue, and the topic last week was really interesting, and so I encourage you to join. All you have to do is register with the code. I believe you can register once for the entire year, and then you get the links will be sent to you each week. And next, Friday night, Kabbalat Shabbat will be in person. Mazel Tov to Alan Kay for becoming our newest minyaner. And you're welcome to join us in the courtyard for a L'chaim after services. So we'll turn now to page 187 for Adon Olam. You guys coming back? Anna? We had one more sentence in your book? Okay. Page 187. Adon Olam asher malach b'terem kol yatzir nivra le'nasa v'hefto kol azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh ve'hu yeh b'tifara ve'hu echad ve'en sheni lehamtilo leachmira b'li reshit b'li tachlit ve'lo ha'oz ve'ha'misra ve'hu eli v'chai go'adi v'tzur b'li me'et tzara ve'hu nisi u'manos li menat kosi ve'yom ekra ve'yado afgid ruchi ve'tishad me'aira ve'im ruchi geviati Adonai li ve'lo ira. So we'll rise for Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת ללא תמרית עולם ביני ובין בני ישראל לא תהיה לעולם כי ששתם ממסר אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש על כן ברך אדוני את השבת ויקדשהו סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
Bore Pri Hagafen. Chaim. Shabbat shalom. We can get a drink outside. Yeah.